So, what is going on in the Russian Ministry of Defense with the number of Russian generals being killed, or the number of Russian generals being fired, or officials in the Ministry of Defense slash the Kremlin intelligence apparatus being fired or resigning? It's getting quite embarrassing for Vladimir Putin, with the latest round of firings show Vladimir Putin sacking General Gerasimov as the top general in charge of the war against Ukraine. And he continues this as he purges top brass following Wagner's attempted mutiny last month. The Russian media is reporting that Gerasimov is being replaced by Colonel General Mikhail Teplinsky, and it is likely that Gerasimov was fired because of Prigozhin's march to Moscow and part of the deal that was brokered by Alexander Lukashenko between Putin and Prigozhin. During Putin's absolutely foolish war, he has fired several leaders, including Colonel General Mikhail Mizintsev, as well as General Rustam Muradov, one of which is called the Butcher of Mariupol, and the latter is known as the person who has executed the massacre of Volodar. So, absolutely atrocious people. Despite being fired from running the campaign in Ukraine, Gerasimov will remain in charge of the Russian armed forces as the chief of the general staff, but overall responsibility for the war will go to Teplinsky. He was the commander of the country's airborne troops. So what this means is there's no true chain of command in Russia, because if Gerasimov is still in charge of the Russian armed forces, the theoretical chain of command should go Teplinsky to Gerasimov to Putin. But because Gerasimov has been sidelined to administrative duties within the Russian armed forces but has retained his titles, who is Teplinsky directly talking to? Is it Putin, who has no combat experience because he was an intelligence officer in the KGB, or is it still Gerasimov because technically that's how the chain of command should work? This level of confusion is yet again why Russia struggles to continue to prosecute this war effectively from a strategic level at the leadership at the Kremlin or the Ministry of Defense. What Gerasimov's role will be is unclear. Additionally, Prigozhin's mutiny led to the firing and detention of Andriy Yudin, who was the deputy commander of the aerospace forces. Also, Vladimir Alexeyev, who is the deputy head of the military intelligence. And honestly, we haven't seen General Surovikin, who is the commander-in-chief of the aerospace forces and briefly the theater commander for Russia and Ukraine since June 23rd. He was considered an ally to Yevgeny Prigozhin. And when asked about it, a Russian lawmaker said that General Surovikin has been taking a rest. Now, Major General Sergei Goyachev and Lieutenant General Oleg Tsakov were killed in missile strikes back in June. The Russian submarine commander, Stanislav Ritsklitsky, man, I'm terrible with these names, Ritsky, was killed because someone tracked him on the app Strava while he was running and assassinated him in Russia. That's cold. So we're just seeing Russian generals either be killed or resign or be fired, with the latest resignation coming from the commander of the 58th Russian Army, Major General Ivan Popov, who resigned from his position as a result of a report to Gerasimov. In the report, Popov raised the issue of needing to rotate units who have stayed on the combat line for too long, and that his units have borne significant losses. Gerasimov blamed Popov for panicking and blaming the high command. After Popov said he was ready to report the problem to Putin personally, Gerasimov took him off his position and fired him. He released a speech to his soldiers that was shared widely, and I will show you the audio of the speech at the end of this. Now, this brings the total generals killed in Ukraine, total Russian generals killed in Ukraine, to 8. And an additional 15 have been fired or resigned in 18 months. Losing 23 generals in 18 months, that is crazy. Over the course of the entire 20-year Iraq-Afghanistan war, the U.S. lost one general who was killed in action, and that was Major General Harold Green, who was assassinated in Afghanistan. So obviously there's clearly still major problems at the upper echelons of the Russian military as well as the Kremlin. Here's that video from Major General Ivan Popov to his soldiers talking about how he was trying to do the best for them and was fired for doing so. Доброй ночи, мои любимые гладиаторы, любимые родные, одна семья. Вот, надо было собраться с мыслями. Много событий произошло за крайние 2 дня. Вот, сейчас уже можно об этом уверенно сказать. Меня вывели в распоряжение, отстранили от должности. Прибыл генерал-лейтенант Лямин, приступил к командованию армией. Вот, я жду дальнейшую свою судьбу.
военную, ее изменение, там, получение какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы. Я с самого начала был с вами честен, я с вами был откровенен, я сократил все дистанции со всеми гладиаторами армии, от солдата и до маршала, ну, в нашем случае до начальника штаба армии генерал-майора Медведева. Потому что одинаково мы гибнем, одинаково воюем, одинаково всем страшно, одинаково всем больно и тяжко. Не делая различий абсолютно никакого между вас. И был всегда честен, максимально, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому, честно вам говорю, возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смолодушничать, и сказать то, что не хотели услышать, либо назвать вещи своими именами. Я во имя вас, во имя погибших наших всех друзей боевых, не имел права врать, поэтому обозначил все проблемные вопросы, существующие на сегодняшний день в армии, по боевой работе, по обеспечению, назвал все вещи своими именами, заострил внимание на самой главной трагедии современной войны. Это отсутствие контрбатарейной борьбы, отсутствие станции артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьям наших с вами братьев от артиллерии противника. Также поднял еще ряд других проблем, высказал это на самом высоком уровне, откровенно, предельно жестко. В связи с этим, видимо, старшие начальники почувствовали во мне опасность какую-то и стремительно за один день световой состряпали приказ министра обороны, вывели мое распоряжение и от меня избавились. Как сказали сегодня многие командиры полков, дивизий, нашу армию не смогли пробить с фронта военнослужащие вооруженных сил Украины. Нас ударил с тыла наш старший начальник, предательски и подло, обезглавив армию в самый тяжелый и напряженный момент. Но вместе с тем я остаюсь на связи постоянно для всех солдат и сержантов, прапорщиков армии, для всех абсолютно, 24/7. Любые проблемы, бытовые, семейные, тыловые, боевые, любые абсолютно проблемы. Мы продолжаем работу в группе, я для вас доступен постоянно. Для меня честь стоять с вами в одном строю. Горжусь, дорожу и буду делать все, что в моих силах, и даже больше, для того, чтобы вам легче воевалось и в живых осталось как можно больше наших боевых товарищей. Продолжаем выполнять боевую задачу. Главное, это во имя тех, кто никогда уже не вернется с полей сражений. Во имя их памяти, во имя пролитой крови солдатской и офицерской на Запорожье. Мы обязаны с вами разгромить противника, отразить его наступление, создать условия для последующих действий и тем самым почтить память наших павших товарищей. Всегда с вами, всегда на связи, ваш Спартак, мои гладиаторы, честь имею, всем крепко жму руку, всем ребятам от меня огромный привет.